Hello everyone, let's continue with our Prelims Marathon class, right? And இது வரைக்கும் நம்ம வந்து Indian Polity and Environment and Ecology இது ரெண்டு பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். And we shall try to cover some basics, right? So உங்களுக்கு basics revision பண்ணுறதுக்காக எடுத்த initiative தான் இந்த Prelims Marathon 2025 classes, right? So I think preparation are going good and you are revising the basics and the current affairs and you are using the mock test efficiently அப்படினு நம்பி we are starting this classes, right? Now let's get into the class. In the previous class we have discussed with respect to ecosystem la enna issues irundhu solli paathirkom, and let's continue with that class, right? Just write these down. Aquatic ecosystem. So ஒரு aquatic ecosystemல அங்க வந்து என்ன மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ்லாம் சேர்ந்து அந்த லேண்ட் அங்கே இருக்கக்கூடிய ecosystem உடைய ப்ரொடக்டிவிட்டியும் அண்ட் சஸ்டென்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய லைஃப் சஸ்டைனன்ஸையும் determine பண்ணுது அப்படின்னா there are 3 important things, right? Just note that down. Factors determining the productivity and sustenance of life. First one is sunlight. Second one is dissolved oxygen content. And third one is nutrient availability. Right, and yeah, that's it. Sunlight, and first one is, this is the heading. First one is sunlight, second is dissolved oxygen content, and third one is nutrient availability. So first sunlight மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். Let's consider this is the aquatic ecosystem. This is the water in the upper level. This is sun. இது வந்து sunlight, right? So sunlight பட்டு நமக்கு எது வரைக்கும் இந்த sunlight penetrate ஆகும் அப்படின்னா அது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய zone வந்து it is called as photic. And அதுக்கு கீழே, அதாவது சன்லைட்டே பெனிட்ரேட் ஆகாது, ஹீட்டே வந்து அந்த இடத்துல போகாதுங்கிற மாதிரி ஒரு செகண்ட் ரீஜனுக்கு கீழே நம்மளால இந்த சன்லைட் வந்து போக முடியாது. ஸோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏஃபோட்டிக், ரைட்? ஸோ வந்து இந்த ஃபோட்டிக் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இங்கே எப்படி ரெஸ்பிரேஷன் இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அண்ட் ப்ளஸ் ரெஸ்பிரேஷன். இதே இது ஏஃபோட்டிக் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தட் இஸ் டீகம்போசிஷன், ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனில் அது நடக்கக்கூடியது, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சன்லைட். சன்லைட் பெனிட்ரேட் ஆகக்கூடிய ரீஜன் வரைக்கும் அந்த ஹீட் எங்கே வரைக்கும் ஃபீல் பண்ண முடியுமோ அது வரைக்கும் இருக்கிறது ஃபோட்டிக், அதுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து ஏஃபோட்டிக், ரைட்? ஸோ அந்த ஏஃபோட்டிக் ரீஜனில் நமக்கு இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்லாம் நடக்காது, அங்கே வந்து டீகம்போசிஷன் பேஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதை மாதிரி தான் வந்து அங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரெஸ்பிரேஷன்ஸ் வந்து நடந்துட்டுருக்கும், ரைட்? அண்ட் த செகண்ட் ஹெட்டிங் இஸ் டிசால்வ்டு ஆக்சிஜன். Oxygen content. ஸோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் DO, ரைட்? ஸோ DOன்னு சொல்லி சொல்லுவோம். இப்போ நமக்கு வந்து ஹீட் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல இந்த வாட்டர் இருக்கு இல்லையா, இந்த வாட்டர் வில் பி ஹவு இட் இஸ் அப்படின்னா இட் வில் பி ஹாட், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வார்ம் வாட்டர். வார்ம் வாட்டராக இருக்கும்போது நமக்கு அந்த இடத்துல டிசால்வ்டு ஆக்சிஜனுடைய ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், ரைட்டு? ஸோ எங்கெல்லாம் இந்த ஆக்சிஜன் ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும் அங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு பயோடைவர்சிட்டி எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா கம்மியாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ நமக்கு எந்த இடத்துல பயோடைவர்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வாட்டர் வந்து மாடரேட் லெவலில் இருக்கும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய டிசால்வ் ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து இட் வில் பி மாடரேட், ரைட்? இப்போ வந்து இட் இஸ் ஃபேவரபிள் வந்து இட் இஸ் நாட் வார்ம் வாட்டர் இஸ் நாட் ஃபேவரபிள் ஃபார் ஹை பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ இந்த ஒரு இடத்துல வார்ம் வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே டிசால்வ் ஆக்சிஜன் வந்து கம்மியாக இருக்கும், அதோடைய குவான்டிட்டி கம்மியாக இருக்கும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய பயோடைவர்சிட்டியும் நமக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும், அதாவது ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ரெசென்ட் நமக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும், ரைட்? அண்ட் த தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் நியூட்ரியன்ட் அவைலபிலிட்டி. நியூட்ரியன்ட் அவைலபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இது எந்த இடத்துல நமக்கு அதிகமான நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னா கோல்டு ஓஷனிக் கரண்ட்ஸ், கோல்டு ஓஷியானிக் கரண்ட்ஸ், ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மோர் ஃபைட்டோபிளாங்க்டன்ஸ். இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து அதிகப்படியான ஃபைட்டோபிளாங்க்டன்ஸ் இருக்குது அப்படி, இப்போ எப்படி நமக்கு லேண்ட் ஈகோசிஸ்டமில் டெரஸ்ட்ரியல் ஈகோசிஸ்டமில் வந்து பிளான்ட்ஸ் வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணுதோ அதே மாதிரி நமக்கு வந்து அக்வாட்டிக் ஈகோசிஸ்டமில் வந்து ஃபைட்டோபிளாங்க்டன்ஸ் தான் வந்து இட் இஸ் ஆக்டிங் இஸ் த மேஜர் திங், ரைட்? ஸோ வந்து ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர் அவங்க தான். மோர் ஃபைட்டோபிளாங்க்டன்ஸ்னால்
Then there will be zooplanktons. So zooplanktons நிறைய இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிஷ், லைக் இதுதான் வந்து ஃபுட் செயின் இன் அக்வாட்டிக் ஈகோசிஸ்டம், ரைட். அண்ட் மற்ற இடத்து எங்கெல்லாம் வந்து நியூட்ரியன் அவைலபிலிட்டி அழுத்த அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா அப்வெல்லிங் ஜோன். வாட் இஸ் அப்வெல்லிங் ஜோன் அப்படின்னா கோல்டு ஓஷன் கரண்ட்டும் வார்ம் ஓஷன் கரண்ட்ஸும் மீட் பண்ணக்கூடிய ரீஜன், ரைட். ஸோ அப்வெல்லிங் ஜோன்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹை பயோடைவர்சிட்டி. இது எல்லாமே வந்து நியூட்ரியன்ட் அவைலபிலிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ரீஜியன்ஸ், ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நியூட்ரியன்ட் அவைலபிலிட்டி. நெக்ஸ்ட் we are going to focus on organisms in aquatic ecosystem, right. Just note this down. First வந்து plankton. So plankton என்ன அப்படின்னா it is free floating. இது வந்து it cannot swim, ரைட். ஸோ பிளாங்டன்னால ஸ்விம்லாம் பண்ண முடியாது, வந்து ஃப்ளோட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ பிளாங்டனில் நமக்கு வந்து 2 விதமான பிளாங்டன்ஸ் வந்து இருக்குது. ஒன்று வந்து ஃபைட்டோ பிளாங்டன், another thing is zooplankton. ஸோ ஃபைட்டோ பிளாங்டன்கிறது யார் அப்படின்னா இட் இஸ் ப்ரொடியூசர், ரைட். ஸோ ஃபைட்டோ பிளாங்டன்கிறது வந்து they are producers. zooplanktonங்கிறது யார் அப்படின்னா primary consumer, right. So இது வந்து plankton. We have completed plankton. Next we are going to focus on nekton. nektonங்கிறது யார் அப்படின்னா they are swimmers. So planktonங்கிறது வந்து free floating, nektonங்கிறது வந்து swimmers. இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து it is fish and reptiles, right. And third ஒரு கேட்டகரி இருக்கு, that is benthos. This is organism found at bottom layers, right. So வந்து bottom layerல நமக்கு இருக்கக்கூடிய organism தான் வந்து it is called as benthos. And benthosக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா sea star, sea anemones, right. So sea star and sea anemones. This is all about the organism in aquatic ecosystem. You can draw this diagram. இதுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து பிளாங்டன், திஸ் இஸ் நெக்டான். அதுக்கப்புறம் நமக்கு பெந்திக் வந்து இங்கே தான் பாருக்கும், லைக் பெந்தோஸ் இருக்கு இல்லையா, பெந்திக் ஆர்கனிசம். அது வந்து பாட்டம் லேயரில் மட்டும்தான் அது வந்து இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர்கனிசம் இன் அக்வாட்டிக் ஈகோசிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் இஸ் we need to understand few things with respect to lake or pond ecosystem. So lake இல்லை பாண்ட், இதுக்கான டெஃபினேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் மஸ்ட் பி ஸ்டில் வாட்டர். இது வந்து ஒரு இடத்துல மூவ் ஆகாமல் ஸ்டாக்னெண்ட்டாக ஒரே இடத்துல இருக்கிறது, தட் இஸ் ஸ்டில் வாட்டர். இதோடைய டெப்த் வந்து 6 மீட்டர் டெப்த், ரைட். ஸோ வந்து ஒரு லேக் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 6 மீட்டர் டெப்த்தில் வந்து அது இருக்கும். இட் இஸ் அ ஸ்டில் வாட்டர், ரைட். ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன் கண்டென்ட் பொறுத்து, அதாவது நமக்கு லேக் ஆர் பாண்ட் ஈகோசிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன் கண்டென்ட் பொறுத்து நமக்கு வந்து there is some categories, right. So we are writing depending on nutrient availability, there are some classification in lake ecosystem or pond ecosystem, right. Depending on nutrient availability. First one is oligotrophic, that is low nutrient content. Second one is mesotrophic, moderate nutrient content. And the third one is eutrophic, which means high nutrient content. Right. So eutrophic code இன்னொரு எக்ஸ்டென்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு டாபிக் இருக்கு, that is eutrophication. Eutrophication, right. Trophic, eutrophication.
ஸோ யூட்ரோஃபிகேஷன்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் நியூட்ரியன்ட் என்ரிச்மெண்ட். Nutrient enrichment, right? So let's discuss that. இப்போ ஒரு லேக் ஈகோசிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ட் அவைலபிலிட்டி பொறுத்து நம்ம வந்து 3 விதமாக பார்க்குறோம். ஒலிகோட்ராஃபிக், மீசோட்ராஃபிக் அண்ட் யூட்ராஃபிக். ஒலிகோட்ராஃபிக்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் அங்கே வந்து நியூட்ரியன்ட் கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். மீசோட்ராஃபிக்னா அதிகமாக இருக்கும். யூட்ரோஃபிக் அப்படின்னா அதிகப்படியான நியூட்ரியன்ட் கண்டென்ட் வந்து இருக்கும். அண்ட் இதில் வந்து யூட்ரோஃபிகேஷன் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் இருக்குது நமக்கு லேக் ஈகோசிஸ்டமில். லெட்ஸ் see that now. This is lake. 6 மீட்டர் டெப்த் இருக்கணும் அப்படின்னா தான் நம்ம லேக்குன்னு சொல்கிறோம். இப்போ என்ன வருது அப்படின்னா இங்கே ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது, ரைட்? ஸோ இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து நமக்கு வேஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து ஆட் ஆகுது. இங்கே ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்டு இருக்குது, அங்கே ஃபெர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அங்கேருந்து வரக்கூடிய ரன் ஆஃபும் இங்கே இருக்குது. இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்சார்ஜ். இது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ரன் ஆஃப், ரைட்? இது போக சீவேஜ், ஹியூமன் வேஸ்ட் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவிலேருந்து வரக்கூடிய சீவேஜும் நமக்கு வந்து ஆட் ஆகுது. ஸோ இதே டைமில் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா சன்லைட்டும் இருக்குது, ரைட்? ஸோ சன்லைட்டும் நமக்கு வந்து இங்கே படுது. இங்கே ஆல்ரெடி நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இருக்குது, ரைட்? ஸோ இங்கேருந்து வரக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் இஸ் டெப்த்திங் ஹியர், செடிமெண்ட்ஸாக அந்த இடத்துல போய் சேரும். இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து கம்மியான சன்லைட் தான் என்ன இருக்கும் வரும், ரைட்? ஸோ இந்த டைம் பீரியடில் நமக்கு ஆல்கல் பூம் வந்து நடக்கும். அதுதான் நம்ம யூட்ரோஃபிகேஷன் சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ ஆல்கல் பூம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆல்கே இருக்கு இல்லையா, அதோடைய கவுண்ட் வந்து அதிகமாகிறது. அதுதான் நம்ம வந்து ஆல்கல் பூம் அப்படின்னு சொல்கிறோம், ரைட்? ஸோ ஜஸ்ட் நோட் திஸ் டவுன். அண்ட் அந்த நியூட்ரியன்ட்டு, இண்டஸ்ட்ரியல் ரன் ஆஃப், இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்சார்ஜ், சீவேஜ், அதுக்கப்புறம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ரன் ஆஃப், இதெல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஆல்கல் பூம் வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும், ரைட்? ஸோ வந்து ஆல்கே இங்கே க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நமக்கு தெரியும் இல்லையா, இப்போ வந்து ஆர்கனிசம் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் தேவை. அண்ட் ஆல்சோ டீகம்போஸ் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு வந்து ஆக்சிஜன் தேவை, ரைட்? ஸோ சன்லைட் இங்கே படுது. ஸோ இதுக்கு உள்ள வந்து ஃபிஷ்ஷுமே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஃபிஷ் வில் பி ஹியர் அண்ட் this is fish. Just imagine this is fish, right? So இந்த மாதிரி fish இருக்கும்போது இந்த fish என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் தேவைப்படும். So this fish will be dying, right? This is algal bloom and in the water வந்து it is not suitable for consumption, right? So it is unfit for consumption. And next thing is that டாக்ஸின்ஸும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆட் ஆகிருக்கும். இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய டிசால்வ்டு ஆக்சிஜனுடைய கண்டென்ட்டும் வந்து இட் வில் பி டிக்ரீஸ்ட், ரைட்? ஸோ டிசால்வ்டு ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் வந்து இறங்கும் போது கம்மியாகும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய பயோடைவர்சிட்டியும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த திங். அண்ட் இந்த மாதிரி ஆல்கல் ப்ளூம் இந்த இஷ்யூ வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட்டு, சீவேஜ் வேஸ்ட்லாம் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது லேக்கில் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இட் மஸ்ட் பி ட்ரீட்டட், ரைட்? ஸோ ட்ரீட்டிங் த ஸ்லட்ஜ் ஆர் வேஸ்ட் வாட்டர் பிஃபோர் ரிலீசிங் இன் டு தி லேக். And next thing is that there is a protocol called Gutenberg protocol. இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த யூட்ரோஃபிகேஷன் மற்ற 3 இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸையும் இங்கே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ரைட்? ஸோ திஸ் திங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அட் த லேக், ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் we can focus few points about wetlands. And with respect to wetlandsங்கிறது வந்து it is nothing but இது வந்து ஸ்டில் வாட்டர், அதாவது மூவ் ஆகாது. it is just a still water. எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா வெட்லாண்ட்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து ரிசர்வயர்ஸ், நீர்த்தேக்கங்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா, ரிசர்வயர்ஸ், லகூன்ஸ் அண்ட் பேடி ஃபீல்ட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் கோஸ்டல் ஏரியாஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அதை வந்து நம்ம கோஸ்டல் வெட்லாண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி இன்லேண்டில் இருக்கக்கூடியது, உள்ள இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்லேண்ட் வெட்லாண்ட்ஸ், ரைட்? நம்ம ஏரியா பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் இன்லேண்ட் வெட்லாண்ட்ஸ் தான் நமக்கு வந்து அதிகம் கோஸ்டல் வெட்லாண்ட்ஸை விட. அண்ட் கோஸ்டல் இந்த சென்ஸ் கரையோரமாக இருக்கிறது, ரைட்? அண்ட் வெட்லாண்ட்ஸோடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னா significance of wetlands. First one என்ன அப்படின்னா nutrient cycling and discharging, ரைட்? அண்ட் the second one is flood mitigation. நமக்கு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். ஒரு ஃப்ளட் வருது அப்படின்னா, இப்போ அங்கே ஒருத்தர் வெட்லேண்ட் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு ஃப்ளட் வரதுக்கான சான்சஸ் வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் ரெடியூஸ்ட், ரைட்? ஸோ ஃப்ளட் மிட்டிகேஷன். அண்ட் the third one is carbon sink,
right? And the fourth one is the biodiversity. This is significance of wetlands, right? And இதுக்கான issues பார்த்தோம் இல்ல threats என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா threats to wetlandsங்கிறது வந்து it is as usual we know that first one is pollution. It can be from industries or solid waste, that is sewage, industrial runoff, agricultural runoff, right? And second one is encroachment, ஆக்கிரமிப்புகள்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுவுமே வந்து it is a threat to wetlands. So next is we can see some points with respect to measures taken for preventing or conserving the wetlands. Global measures எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா the first one is Ramsar sites or Ramsar Convention, and you can write few points in the Ramsar Convention, right? It is an international government treaty. இது எப்போ சைன் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னா 1971 it has been signed. It is for wetland conservation, right? So it is for wetland conservation. And next you can write as it is a wise use principle, that is make use with sustainable, right? So you don't need to write those points and all. And இதுக்கு கீழே அதாவது it is assisted with இந்த ராம்சார் கன்வென்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து இதோட இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் பார்ட்னர்ஸ் யாருன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா you can write as 6 NGOs totally or 6 organizations, that is IUCN, second one is WWF, Wetland International, and fourth one is BadLife International, and fifth one is IWMI, International Water Management Institute, right? International Water Management Institute. Sixth one is Wild Fowl and Wetland Trust, right? These are the things which is assisted this Ramsar Convention. And next thing is that second one enna appadina global measures la you can write as Montreux Record, and that's it. National measures வந்து ஒரு 2 points எழுதிக்கோங்க. Wetland conservation and management rules, and National Wetland Conservation Program, right? That's it. And next important aquatic ecosystem is mangroves, right? So we can focus on mangroves and coral reefs in our next class, right? Thank you.